Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Avant-Match. Mon nom est Joey Alfieri. What's up everybody? Joey Alfieri with you for this pregame podcast as the Montreal Alouettes get ready to take on the Saskatchewan Roughriders in Regina Friday night, 9 p.m. Eastern Time. So note the late start. We'll get you ready for the game. We'll get you caught up on all the latest news and notes. As always, we do start in French. And we will move to English in the second half of the podcast. And our interview is in English this week, and it is with Josh Donovan, the guy who started every game at right tackle this season. I think he's done really well at that position, has really grown into that role, which is funny to say because he's about 6'6" and over 300 pounds. But he's been really good, so stick around and listen to the interview with Josh Donovan, who is from College Station, Texas, which is where Texas A&M is based, and he grew up a Texas A&M fan and has memories of a certain Texas A&M quarterback that went on to play for the Montreal Alouettes. Have to wait and see and figure out who that is. You probably, if you're a diehard Alouettes fan, you probably already figured out who that is, but keep it locked in. Donc, on commence le balado en français comme d'habitude et on va terminer en anglais. Et cette semaine, on a une entrevue avec le bloqueur à droite, Josh Donovan, qui a été partant dans tous les matchs à date avec la blessure à Jamar McGloster. Et je trouve qu'il s'améliore de semaine en semaine, mais on va parler à Josh dans une couple de moments. OK. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses qui ont changé côté Alouette. Donc, premièrement, Davis Alexander a quitté pour des raisons personnelles. Il a quitté la ville pour des raisons personnelles. Il n'était pas à la pratique de mardi, mais il était de retour à l'entraînement mercredi. On a sa disponibilité média sur le site des Alouettes et sur la page YouTube des Alouettes. Très émotif. Si vous voulez plus de détails, plus d'informations, vous pouvez aller consulter la vidéo en question. Je veux pas trop embarquer dans les détails personnels. Je pense que ceux qui suivent les Alouettes de près, vous avez vu des entrevues avec Alexander dernièrement et il parle de l'état de santé de son père. Donc, je veux pas m'avancer là-dessus. C'est des raisons personnelles. Donc, mais il était de retour à l'entraînement. Qui était très encourageant. Et c'est lui qui va être le partant contre les Riders de la Saskatchewan. Ça va être un défi quand même intéressant. Tu sais, oublie le fait qu'il a manqué une des deux pratiques parce que c'est semaine courte cette semaine, juste deux pratiques parce qu'on a joué samedi passé et là, on va jouer vendredi. Euh, mais ça devrait être intéressant pour une couple de raisons. Notamment, on n'a pas Tyson Philpott. Là, si on aurait, tu sais, si en début de saison, tu sais, même après le camp d'entraînement, même avant le camp d'entraînement, j'aurais demandé, OK, nommez-moi les top 3 receveurs des Alouettes cette saison. Et j'aurais probablement dit Tyson Philpott, Kane Julian Grant et Tyler Snead. Là, les trois ne sont pas disponibles en cas parce que ils sont blessés. Donc, ça va être plus de travail pour Charleston Rambo que je pense qu'on en a parlé dans le balado il y a une couple de semaines. Tu sais, on s'est dit, OK, oui, ça prend quelqu'un qui step up ces moments-ci, côté receveur. Et Rambo, écoute, toute une performance la semaine passée. Donc, sans Philpott, c'est sûr que Rambo doit être un des gars qui domine côté cible de Davis Alexander. Tu sais, il va être ciblé souvent. La semaine passée, des matchs plutôt calmes pour Cole Speaker et Reggie White Jr. Donc, je m'attends à ce que ces gars-là soient occupés aussi. Mais tu sais, je pense qu'il est intéressant. Et on a vu Nate Bahar avec une coupe lui, c'est un vétéran. Tu sais, il a joué longtemps avec Ottawa. Il a joué, je pense, une saison avec Edmonton aussi. Donc, tu sais, c'est un receveur canadien, vétéran, qui a de bonnes mains. C'est pas un marchand de vitesse, mais il a des bonnes mains. Et on a vu Shedler Furvies, c'est l'ancien choix de cinquième ronde des Alouettes qui a capté une passe de 47-48 verges la semaine passée. Tu sais, c'est un gars avec tout un potentiel. Donc, Furvies et Barr sont dans l'alignement partant. Cole Speaker,
Reggie White Jr. et Rambo sont là aussi, côté receveur. Aussi, tu sais, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que on voit un peu plus souvent avec les blessures à l'attaque, on voit beaucoup de Walter Fletcher. On a vu beaucoup de Sean Thomas Erlington et notamment, tu sais, avec Fletcher, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que Fletcher, pour les verges sur réception, pas des verges au sol, là, je parle réception, il est 22e dans la Ligue canadienne de football à ce chapitre-là et c'est un demi-offensif. Tu sais, il y a aucun joueur, si on enlève les receveurs de l'équation, c'est Walter Fletcher qui est les meneurs sur les verges sur réception pour tous les demi-offensifs, tous les centres arrière, tu sais, n'importe quelle autre position, à part receveur, c'est Walter Fletcher qui mène pour les verges sur réception. Donc ça va être important. On a vu Sean Thomas Erlington vraiment bien courir avec le ballon la semaine dernière aussi. Donc j'ai hâte de voir s'il va avoir plus d'opportunités, tu sais, plus de tentatives de course avec lui. Mais moi, ce qui me fascine là-dessus, c'est avec l'attaque des Alouettes, ce que j'aime bien, on commence à voir un peu plus de James Letcher et David Dallaire. Tu sais, un centre arrière, un retourneur. Tu sais, on les voit un peu plus souvent en attaque. Donc, c'est sûr qu'il faut être créatif quand il manque des joueurs, mais c'est sûr la profondeur des Alouettes va être mise à l'épreuve. Mais si on regarde la façon dont tout ça se déroule, tu sais, j'aime ce que les coachs en attaque, tu sais, les coachs en défensive et l'unité spéciale font du bon boulot aussi depuis le début de l'année. Mais moi, je parle de l'attaque présentement. J'aime la créativité de l'attaque. Tu sais, avec Jason Moss, avec Anthony Calvillo, avec Mike Leonello, avec Dave Jackson, avec Luc Brodeur-Jourdain. Il faut être créatif dans ces situations-là et je trouve que avec le nombre de blessés qu'on a, c'est pas évident de trouver des solutions et je trouve tu sais, moi, de ce que je vois, je pense qu'on en trouve. Et j'ai hâte de voir tu sais, combien de jeux à l'attaque on va voir Letcher, combien de passes David Dallaire va capter dans ce match-là, parce que je pense que c'est des gars qui vont être utilisés quand même assez souvent à cause des blessures. Donc, j'ai hâte de voir le plan de match en attaque pour ces gars-là. Parce qu'il, comme j'ai dit, il faut être créatif et à date, on peut pas dire que ces coachs-là en attaque n'ont pas été créatifs parce qu'on met le ballon dans les mains de différents joueurs quand d'autres ne sont pas disponibles. La mise à jour avec Phil Pott, le coach a dit, Danny Machocha avait dit en entrevue cette semaine que tu sais, c'était pas des bonnes nouvelles nécessairement dans son cas. C'est semaine en semaine, mais de ce que je comprends, il va être sur la liste des blessés des 6 matchs, mais on n'a pas plus de détails que ça. Côté bonne nouvelle, Danny Machocha, c'est ça, il a fait une entrevue avec TSN Radio que j'ai entendu l'autre jour. Notamment, c'est tous les mardis à 16h10 sur TSN 690 à la radio en anglais. Et il avait mentionné que Snead, Fajardo, Julian Grant, ils sont près d'un retour. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles parce que là, on a beaucoup de blessés. On a beaucoup de joueurs clés sur la liste des blessés des 6 matchs. Donc, dans le cas de Cody Fajardo, ben, on a une mise à jour. C'est lui qui va être le corps substitut à Regina. Donc, pas nécessairement partant pour Cody Fajardo cette semaine, mais il s'approche d'un retour. C'est lui. Il a été sur la liste des blessés d'un match sur les dernières semaines, les 3 dernières semaines. Mais là, il va être de retour dans l'alignement, juste pas dans l'alignement partant. Donc, Cody sera le corps numéro 2 derrière Davis Alexander, en avant de Dom Davis. Donc, c'est James Morgan, la recrue, l'ancien choix, l'ancien quatrième choix des Jets de New York, qui retourne sur l'équipe d'entraînement. Euh, donc, euh, donc, Dom Davis, on l'a vu, même si il est arrivé la semaine passée, il a marqué un touché, il y avait une faufilade du corps de 3, 4 verges. Donc, lui, c'est vraiment la façon dont il va contribuer cette saison. Mais non, c'est vraiment beau à voir. Dom Davis a quand même vraiment bien fait. Donc, on y va avec Alexander, Fajardo et Davis cette semaine au poste de corps. OK. Je sais que j'ai eu plusieurs questions sur
Austin Mack. Et qu'est-ce qui se passe avec Austin Mack? Bon, est-ce qu'on a une mise à jour? Pas tout à fait. Mais je vais essayer de mettre ça au clair le plus qu'on peut. Euh, de ce que je comprends, Austin Mack, oui, a été libéré par les Falcons d'Atlanta un peu plus tôt cette semaine. Et tu sais, on dirait que le timing est idéal pour les Alouettes parce que là, avec Philpott qui se blesse, puis avec les deux autres oui, ils s'approchent d'un retour, mais sont pas de retour à date, Snead et Julian Grant. Tu sais, ajouter un Austin Mack, ça peut faire toute une différence. Tu sais, c'est un joueur étoile de la Ligue canadienne de football. Il a vraiment connu une première saison incroyable, spectaculaire, plus de 100 verges lors du match de la Coupe Grey, tu sais, des gros attrapés tout au long de la saison, mais une coupe dans la Coupe Grey aussi. Donc, tu sais, est-ce que Austin Mack revient? Ben, tu sais, la vraie réponse, la réponse, excuse-moi, plate, c'est je le sais pas. Parce qu'avec les joueurs qui se font libérer dans la NFL, tu sais, c'est pas juste une question de est-ce que le club veut ce joueur-là ou pas. C'est clair que les Alouettes aimeraient avoir Austin Mack dans leur formation partante, mais est-ce que le joueur est prêt à dire bye-bye à la NFL pour cette année? Parce que des fois, lui et son agent, c'est pas juste Austin Mack, mais n'importe quel joueur, ils peuvent attendre et voir, OK, est-ce qu'il y a une équipe qui a besoin d'un receveur au camp d'entraînement? Est-ce qu'on peut signer un autre contrat? Euh, et donc, c'est ça. Donc, c'est pas juste tu sais, le choix du club. Le joueur doit être prêt à se dire, OK, je reviens au Canada, je reviens à Montréal je suis prêt à terminer la saison en force avec les Alouettes. Tu sais, en parlant à Austin Mack, tu sais, on a quand même une belle relation. On a travaillé ensemble beaucoup de contenu. Je sais que lui et sa famille euh, ont vraiment apprécié la ville de Montréal, les partisans des Alouettes, et l'organisation des Alouettes. Donc, tu sais, c'est pas une question de, oh, ils aiment pas les Alouettes, ils aiment pas l'organisation. Ils veulent jouer ailleurs au Canada. Je pense pas que c'est le cas. Mais quand même, il faut attendre, il faut être patient, il faut voir le timing de tout ça. Donc oui, c'est quand même intéressant de regarder comment tout ça va se dérouler, mais de ce que je peux dire, tu sais, de ce que je comprends, euh, les Alouettes seraient intéressés. Il y a de la place sous le plafond salarial si jamais il veut revenir. Mais je pense que ça va prendre une couple de jours, peut-être une couple de semaines avant d'avoir une décision finale. Mais au juste, je peux pas vous dire rien avec certitude parce que c'est vraiment tu sais, Austin Mack qui va décider. Tu sais, une petite mise à jour, Jonathan Sutherland a été coupé par les Seahawks de Seattle. On en a parlé sur le balado il y a une couple de semaines. Il y a eu c'est même pas un essai, c'est vraiment un workout avec les Broncos de Denver il y a une couple de semaines. Pas signé de contrat avec les Broncos, donc toujours agent libre, mais vous voyez, tu sais, il s'est fait libérer, les Alouettes ont ses droits, mais lui, il va prendre du temps. Il a pris déjà une couple de semaines et peut-être qu'il va en prendre une couple d'autres avant de prendre la décision de revenir à Montréal. Luol Uguak, toujours avec les Buccaneers de Tampa Bay, il a joué un match pré-saison. Il a joué, si je me trompe pas, j'ai vu un tout petit bout du match. Il a joué environ une douzaine de jeux. Il a rabattu une passe à la ligne de mêlée. Donc, toujours avec le club et ça va être intéressant de voir exactement ce qui se passe dans son cas. On lui souhaite tous les succès. Tu sais, on veut que ces joueurs-là restent dans la NFL parce que tu sais, c'est de l'argent qui change une vie. C'est le plus haut niveau de football en Amérique du Nord et au monde, évidemment. Si ces joueurs-là peuvent se tailler un poste, excuse-moi, avec une équipe de la NFL, tu sais, c'est ça qu'on veut voir. Si jamais ils se taillent pas un poste, excuse-moi, là, c'est sûr qu'on veut les revoir à Montréal, mais pour le moment, c'est Austin Mack et Jonathan Sutherland qui n'ont pas d'équipe dans la NFL. Et tous les deux, leurs droits appartiennent aux Alouettes. Et Luol Uguak, toujours avec Tampa Bay, et lui aussi, ses droits appartiennent aux Alouettes.
Donc, c'est ça. Dernièrement, côté NFL, je sais que Danny Machocha ne sera pas au match, ne sera pas au voyage à Regina parce qu'il est il s'en va faire du dépistage en Floride, voir Lowell Uguak. Il va faire le tour des équipes de la NFL en Floride, donc Jacksonville, les Dolphins et les Buccaneers de Tampa Bay. Et si je me trompe pas, je pense que les Buccaneers et Uguak vont jouer Jacksonville cette semaine aussi. Donc, Danny Machocha va voir Lowell Uguak en personne pour voir c'est quoi les dernières nouvelles de ce côté-là. Donc, c'est ça les mises à jour côté Alouette, c'est ça qu'on a. Je vous rappelle, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Twitter. C'est Joey Alfieri, tout simplement. Mes messages directs sont ouverts, donc n'hésitez pas. Et sur le site des Alouettes, j'ai rencontré une couple de partisans cette semaine qui viennent aux pratiques et l'horaire des pratiques est toujours sur le site web. On le met à jour aussitôt qu'on le reçoit. Donc, les pratiques sont ouvertes au public. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer vos joueurs préférés. Et j'aimerais juste saluer les partisans qui écoutent le balado, qui m'ont salué cette semaine et qui sont venus à la pratique des Alouettes. Donc, merci d'être là. Merci du support. Juste dernièrement, avant qu'on passe en anglais avec Josh Donovan, côté Rough Riders, deux mises à jour importantes. Donc, le quart arrière Trevor Harris revient après avoir raté les 6 derniers matchs avec une blessure au genou. Harris, c'est son premier match. Première fois qu'il va jouer contre les Alouettes depuis sa signature avec les Riders pendant l'hiver 2023. Et le demi-offensif AJ Wallet, l'ancien des Argos, qui n'a pas joué contre les Alouettes la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, le 25 juillet. Il est de retour dans la formation de ce qu'on comprend pour les Riders. Donc, Harris et Wallet sont de retour. All right. Time to go over in English now, and we had an opportunity to chat with starting right tackle Josh Donovan. We talked about a whole lot of things, including Alouettes football, playing in a loud environment on the road in Regina, his Texas A&M fandom, and how he got to watch Johnny Manziel up close. And I didn't know he's a self-claimed greatest pitmaster in Texas, so a big-time barbecue guy. Here's an interview with Alouettes offensive lineman Josh Donovan. Josh, you've gotten a lot of playing time this year. I'm just curious how you feel about the way that you've been able to perform through a half a season, and what's the adjustment to Canada been like, even though I know you were on the PR for a while last year? Yeah, it's great. Just seeing the improvement within myself from last year, being on PR and just watching from the guys who are starting already and everything, kind of picking their brain from Nick and everything. So it's been a smooth transition. I feel like I'm getting better every game. Just have to just keep going and just keep piecing apart the little things that I'm struggling at, and just take it week by week. Just keep watching the film and just keep getting better. On a more serious note, there's a lot of big dudes on this offensive line, a lot of guys who look like they can put it away. I'm just curious, if you had to build me a power rankings, like a top 3 eaters, you can put yourself included on this offensive line. I would like to know who you would stack. Maybe we can go 3-2-1 if you had to get them on the podium with the Olympics just wrapping up. Okay. We're naming names here. I don't want no ties. It's 3. All right, 3. He gonna hate me for this, but I'm gonna put him at 1. Actually, also 3 is the worst, right? Yeah. Well, 3 is just like in the top 3. It's a bronze medal. You're the third biggest eater. Okay. Yeah. I'm number 3 for sure. Okay. Because I eat a lot. Number 2, I'll go Nick. I'm being completely honest. Yeah. 3. So calendar 2. Number 1, Jamar. I mean, I don't think that's breaking news though. I mean, he's a big man. He can, he's a big man. He can move for a big man, but he's a big man. He gonna hate me for that one. Wow. I mean, it's all right. Yeah, Jamar. So give me an example of a time where you sat down and you ate and you ate and you ate, like an obscene amount, like the most of anything you've put away. Do you have an example for me that you can give me that would impress me and our listeners? Ever or ever? Here? Yeah, no, ever. Or here, whatever.
Dude, so in high school, it's crazy. In high school, in our county, so it's like 20 schools, and we used to have a rib eating contest at Texas Roadhouse. And so I wouldn't say it was who could eat the amount of ribs the fastest. And, I was on that team for 4 years, and we went 4-0. Jeez. 4 years. I'm not gonna get all the information on that, but yeah. So how much ribs do you think you put away there? Like how many racks or slabs or whatever do you think you put away? And how long did you have? I forgot my time actually, but we were short on players one year, and I went like three times. Honestly, I think that was like 2 racks of ribs in 2 minutes. Jeez. Yeah. 2 racks in 2 minutes. Yeah. Literally just pulled the ribs off the bone and then just ate it. It was a contest against all our rival schools and everything, so. And you were the MVP, I'm assuming, because I don't think anybody's eating that faster than 2 minutes. I'm the champ of the rib eating contest, honestly. See, I don't know how you feel about me, but I feel like I need to eat ribs with a fork and a knife. Because I don't want to get my hands dirty, When Josh. you're in a competition, you got to do whatever helps to help you win. For sure. So but I mean, you right get now, your hands in there and get dirty. Yeah. All right. Yeah. In a competition, yes. But I'm saying if we're let's say out to dinner, you and I, and obviously you're picking up the tab, of course. But if we're going out for ribs and you see me use the fork and knife, does that affect the way you view me as a human being? Most definitely. Really? I am from Texas. Yeah. Ribs are a finger food. Okay. You pick that thing up and you eat it. That's fine. You're from College Station, are you not? Yes, sir. Tell me, I've never been to College Station. Just can you describe the general vibe and what do you miss outside of family and friends? What do you miss about home the most when you're up here in Montreal? Okay, College Station, Texas, man. The general vibe of that is the best way to describe it is a small college town that has grown tremendously over the past 10 years. It's a big place for architecture and mechanical type working, and that's what Texas A&M is all about. A big football town in Texas. So it's more like Central East Texas, but we live, breathe, and die football. And so some of the things that I miss about home, I wouldn't say being outdoors because I'm outdoors here, but some of the things that I do back home, so like fishing, hunting, those type of things of being outside and everything like that. Mm-hmm. And so just the greenery of being back home. There's a lovely greenery and everything here. But you just feel the different vibe when you're in Texas, for sure. No, I understand that. Were you around for the Johnny Manziel era of Texas A&M football, and what was that like? Like, how did that take over College Station? Because obviously we know, but you being there, I mean, how crazy was that? Yeah. So I actually used to sneak into the Texas A&M games. Yeah. I've watched every home game that Johnny Manziel played in. My mom, she used to work in the athletic department, and so I used to be around at practice with the players, everything. Grew up around Von Miller, DeMontre Moore, Ryan Tannehill, Johnny Manziel, Ryan Swope, a lot of big-name guys. But, yeah, that's what really got me, that's what really introduced me into football, just being around those type guys growing up as a little kid, just being like a little ball boy and everything like that. That's really got me started. And so, but the Johnny Manziel effect in College Station was real. Mm-hmm. It was really real because you could see how I haven't been home for more than 6 months at a time since 2017. And so every time I go home, the city changes, and it's from what he did back in 2012 through 2014. So. Yeah, I mean, it was wild. I mean, it was just like he was, and then obviously I know he came here, and I don't know how much you followed that, but it obviously didn't end the way anybody wanted it. But there's no doubt that I think he's one of the great college football players of all time. Is there a Texas A&M memory? Maybe it doesn't have to be Johnny related, but just your favorite memory growing up that really kind of got you hooked in? My favorite memory
growing up with Texas A&M? Yep. Yes, I do. Because I grew up going to every kids camp there my entire life, and so every head coach there, I've gotten to know them kind of on a personal level because my mom working in the same building as all of those players and everything. So biggest memory is Coach Kevin Sumlin calling me out at the camp, out of all the kids over there, and just noticing from the previous years of me just showing up, just being at every camp and just showing how devoted and how much effort that I gave. And just from a young kid, like, he noticed that with Texas A&M, and that led to the interest in Texas A&M having with me in high school and everything. Yeah. Some things didn't go as planned, but Kevin Sumlin still had that memory of me and what I did at those camps and what I did in high school, because we were on the same city in College Station. And when he left and went to Arizona, he actually gave me another chance. So I'd say all of the camps that I grew up going to at Texas A&M, those are my favorite memories. Was it tough to not go to Texas A&M? Like, how did you wind up? How did you choose Arizona? It was really tough. I had some things happen in high school to where I had to go junior college for 2 years. Yeah. And so it was tough because I wanted to be a hometown hero. I wanted to be one of the first to do that again. But God has a plan. So everything works out for a reason. And I feel like I played for my dream head coach in college. Yeah. And so it all worked out. And even though I didn't get to go to Texas A&M, I got to play for someone who had a big part of Texas A&M's winning history. That's a major football program. It's nothing to, there's no slight going there. I'm curious, the best pass rusher that you've ever played against was who? The best pass rusher I ever played against. There's two. Sadly, they gave me my worst games. Leki Fotu, he went to the University of Utah, and Kayvon Thibodeau for the Giants. Those were probably I wouldn't say they had a winning record against me, but those are my toughest opponents that I had to block. Yeah. Like, what does Thibodeau do? So, like, when you're getting ready for that, I mean, he's just a freak, though. Like, how do you even get ready for that, and what are you preparing for? Dude, at that point in time, I didn't even know what to prepare for. Thrown into the fire, you got a first-round draft pick that's already, pictured to be that 2 years before it happened. Honestly, I was just kind of relying on my technique and my understanding of what our assignment was of that week. He's a freak. He's a big guy who can move really well and that can bend around those edges to get to the quarterback and everything like that. So I really had to be dialed in and lock in on my technique and punching and everything and move my feet when I was working against him. But it was good competition every time. Football's fun, but I want to get back to barbecue. I know we talked a little bit about ribs. It's been brought to my attention that do you run an Instagram account of your own barbecue? How good of a pit master are you? And give me a little bit of a technique on if I came to Texas, what you would prepare for me, and how long in advance would you have to prepare it for me? Give me the breakdown. Cool. One, I am the best pit master, I'd say, in all of Texas. And you're humble too. That's what I like about you. Yeah. Especially with that. I come from a family that's barbecued everything, and we have our own catering business back home, which which I branched off to myself, and now I'm starting it up myself with JD Southern Barbecue, specialty ribs, brisket, pulled pork. Does that ship? Can you ship that? I definitely can. We can make that happen. We can make it happen? This winter, we can make that happen. Are you guaranteeing me right now we're going to make that happen? We're going to make that happen, and I won't have to ship it because I'm here. So this winter? Yes. All right, let's go. Now you just became my favorite offensive lineman. All right, keep talking. Sorry. Happen. All right, keep going. But, yeah, I've always been – that's fishing and barbecuing. That's always been my biggest hobbies and everything. But, yeah, so – let's say I'll give you a quick little
rundown on how long it'll probably take. So if I'm doing like a brisket or something, I like to do it low and slow, probably like 225 to like 245. From like 9 to 12 hours, just depending on how the cook goes. Low and slow, but it's all going to be worth it when it's done. Yeah, there's going to be a lot more content and everything coming out. Well, so. Yeah, I think there might be an Alouettes Josh Donovan collab in the near future. That would be fun, especially if you're here. I just want to wrap up with Sask. Obviously, this weekend. I know we didn't go there last year, so I don't think you've ever been there. I know you've played in front of big crowds, but from the right tackle standpoint, when you do go on the road and it's a loud crowd, just how big is that silent count? How much do you work on it? How do you get the offense? Like, how is the offense in sync? When the visiting crowd the home crowd is particularly loud to the visiting team. Yeah, it's definitely always tough when you're going on the road and you have a fierce environment where the fans are in tune and they're into everything that's going on. But I think the biggest part about my transition and what we do as an offense is we just rely back on our understanding and our training that we do. So we prepare for those type things during the week. We make sure we have all of our calls and everything, and we all as a unit, as an O-line unit, we try to all be on the same page because you never know how loud it can get. So everyone needs to know their assignment. Y'all need to be locked into our technique, and then just go out there and just do what we love to do and do what we've been doing. Honestly, just rely on your technique and your understanding of the game and everything, and it'll all flow on. Appreciate this, man. This was fun, and I got a brisket out of it, so I'm living the dream. Come on, you got it. All right. Thanks again to Josh Donovan. I love it. I got a brisket out of that. All right. Brisket this winter, made by a self-proclaimed incredible pitmaster. So I'll keep you up to date. I'll let you know how it goes, but I've seen some of his barbecue photos, and I can tell you that I'm a big fan of barbecue, and I'm a big fan of brisket, and the pictures that I've seen Josh post, I mean, they look incredible. So it sounds incredible. I'm hungry just thinking about it. And as soon as we can get that Josh Donovan cooking and barbecue, I'll be able to sample it, and we'll see. We touched on a lot of lineup notes here. There's a couple more in French that we didn't touch on. So just some things I wanted to get in the podcast before we sign off. Secondary-wise, on defense, there's a couple. Well, one change for sure, and there's a. Well, it's not really a change because it was a last-minute change last week. But Najee Murray has been placed on the 6-game injured list. He was a last-minute scratch prior to the last game against Hamilton. He'll be replaced in the starting lineup very much like last week. There's a little bit of a shift. So Bryce Cosby will go back to Sam linebacker. Titus Wall will be his backup. Because Bryce Cosby, the last-minute change, Cosby ended up playing defensive back. And there's a little bit of shuffling in the secondary in the sense that Nafis Lyon has been a healthy scratch. He's back in the lineup at boundary corner. And Deontay Ruffin, who's been starting at that position, moves over to the defensive back on the wide side of the field. That's Najee Murray's spot, so that's where Deontay Ruffin is going to play. Wesley Sutton is a game-time decision. A decision will be made after the pregame warm-up. So Sutton might not be at his spot. I'd imagine if Wesley Sutton can't go, they'll just do the same thing they did last week with Murray. David Vereen would jump off the practice roster and move into that role at defensive back. Maybe Bryce Cosby goes back to defensive back. Maybe Titus Wall goes to Sam linebacker. I'm not sure exactly how it would be laid out. I'm hoping that Wesley Sutton will be able to play. But yes, that is the latest with the secondary of the Alouettes. It's just unclear who's going to be available, who's not. So that's the latest. The Alouettes in Regina, Friday night, 9:00. We're leaving. I'm recording this Thursday morning. We are getting ready to fly to Regina Thursday afternoon. So we will touch down in Sask a little later on today. But yes, thank you for the support. Thank you to everyone who's chimed in. We got a lot of people watching the media availabilities. I mean, the numbers have skyrocketed. I just know that Alouette Nation, since last year has really picked it up. You guys are just taking in so much content. Appreciate you listening to the podcast. Appreciate you guys doing all this stuff for us. So
The numbers are off the charts, and we really appreciate all the love. Subscribe to the podcast. Make sure you give us a rating. You can subscribe wherever you get your podcasts. And every time, the second the episode comes out, you'll get it. But there's so many people listening to this podcast across different platforms, and we really appreciate it. If you don't have your tickets for the next game, there's a little bit of a break because the Owls play again this Friday night, and then they don't play till the following Sunday when they host the Edmonton Elks. First time Gino Lewis is going to come back to Montreal. You want to be there for that. But also, I think the really special thing, and there's going to be, the uniform unveiling is going to come out next week. But the Alouettes will be wearing a different spin on the retro 1970s jersey and helmet. And there's going to be, it's a 50th anniversary that we'll be celebrating at the stadium of the 1974 team winning the Grey Cup. And I know that there's going to be about 20 players from that 1974 team that are traveling to Montreal that are going to be there for the celebration. There's going to be some 1970s gear on sale at the stadium first on the 25th. Whatever is available after that, whatever isn't sold, will be moved online. But if you want to get your 1970s gear, whether that be a jersey, whether that be a cap, t-shirt, whatever, you need to be at the stadium to get first dibs. And then whatever isn't sold, quantities are very limited. So whatever isn't sold, guys, will go online after that. But if you want to ensure that you have that 1970s retro logo jersey, or if you want to have the 1970s retro logo merch, be at the stadium, get there early because there are very limited quantities available. So that's the latest. If you don't have your tickets for that game, visit goalsgo.com. OK, merci tout le monde. Bon match à Regina vendredi soir et on se recroise ici la semaine prochaine. Prochain match et le prochain match à domicile le 25 août contre les Elks d'Edmonton. On va célébrer le 50e anniversaire de l'équipe championne de la Coupe Grey de 1974. Donc, merci tout le monde. On se recroise la semaine prochaine.